Okay, today we are going to discuss about the electromeric effect that is occurring in carbonyl compounds. Okay, so let's discuss about electromeric effect and what is actually electromeric effect. It usually occur in carbonyl compounds, which means mainly in case of aldehydes, ketones. Okay, in case of compounds containing multiple bonds, that is double or triple covalent bond, the electron pair will shift completely towards the electronegative atom. That is what we have discussed in aldol mechanism, like uh, it's a carbonyl compound. Okay, and here the double bond is between carbon and oxygen, and the electromeric effect states that in compounds containing double bonds, the electrons, that is shared pair of electrons, mainly here we have two types of bonds, that is sigma bond and one pi bond. Okay, this pi bond is easily delocalizable. So in case of carbonyl compounds, the electrons will shift towards more electronegative atom. So compared to carbon and oxygen, which is more electronegative, oxygen, right? So the pi electrons will shift towards where? Towards oxygen. Okay, and then these pi electrons will occupy on oxygen atom, and oxygen atom will attain what charge? Negative charge, and carbon will attain positive charge. Okay, and this effect is known as electromeric effect. This effect mainly happens in case of carbonyl compounds. It can also happen in alkenes also, that is uh, C double bond C, and nitriles C triple bond N. In all cases, it will shift the pi electrons towards more electronegative atom, and in case of alkenes, it will shift towards one carbon atom, and one carbon atom will get partial positive, and the other carbon atom which accepts the electron will get negative charge. Okay, so here after this electromeric effect, this carbon will get partial positive charge and oxygen will get partial negative charge along with a negative. This indicate that this oxygen accept the pi electrons. Okay, the complete transfer of shared pair of electrons of a multiple bonds towards one of the atom in the presence of an attacking reagent. And actually this electromeric effect will only happens in the presence of an attacking reagent. For example, in the case of aldol condensation, the attacking reagent is base, that is OH minus. Whenever there is OH minus, at that time only the carbon in the carbonyl compound, the electrons will shift towards oxygen. That is, this electromeric effect is a temporary effect, and it will happens only in the presence of an attacking reagent. And if we withdraw the attacking reagent, it will transfer back to its original state, that is C double bond O. Otherwise, it will convert into C single bond O minus. Okay, and this effect is known as electromeric effect, and this effect will only happens in case of double bonded compounds, means especially in the case of carbonyl compounds and alkenes. This is because the double bond contain one pi bond and one single bond, sorry, sigma bond, right? But this pi bond is easily delocalizable, so pi bond is essential. Okay, and what is mean by polarizing? What is mean by polarizing? I have discussed the points in slide. I have already discussed. So I am just asking whether what do you know about polarizing? Polarization, charge, അല്ലേ? എന്ന് വെച്ചാൽ കാർബൺ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓ ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓയിൽ ഈ അറ്റാക്കിംഗ് റിയേജന്റ് വന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഇലക്ട്രോമെറിക് എഫക്ട് നടന്നു അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചേ? കാർബണിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടി, അതേപോലെ ഓക്സിജന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടി. So carbon will get partial positive charge and the oxygen will get partial negative charge, and this phenomena is called as polarization. Okay, initially these two compounds were neutral, there is no charge on carbon and oxygen. So after polarization, or we can say that after the attack of attacking reagent, it undergoes electromeric effect and
get polarized. So the charge of the carbon will be positive and charge of the oxygen will be negative. Why it is negative means because compared to carbon, oxygen is more electronegative. Okay, then just we can discuss about the characteristics of electromeric effect. It's a temporary effect and comes into play in the presence of attacking reagent. So it's a temporary effect and it will only happen when there is an attacking reagent. For example, in the case of acetaldehyde, they undergo a reaction in the presence of a base, that is OH minus, and this OH minus is here what? Attacking reagent. So in the only in the presence of this OH minus, there will be shifting of electrons towards oxygen atom will take place. So we will get CH3 partial negative and partial positive carbon. Okay. So the first point is it is a temporary effect and it will only occur in the presence of an attacking reagent. Second point, it takes place in case of compound having multiple bonds which may be polar or non-polar. Okay. Third point is due to cleavage of pi bond, electrons transferred leave their original orbitals and attain a new position. In the case C double bond O. In this case, the electrons is shared between carbon and oxygen. And after electromeric effect, there is no sharing of pi electrons, right? The electrons will shift towards oxygen. That's the third point. Then, and this electromeric effect is usually represented as E. Okay, there are two types of electromeric effect. Like inductive effect, we represent it as I. Mesomeric effect as M. Resonance effect as R. Like that, electromeric effect will be represented as capital E, and that is two types of electromeric effect, that is plus E and minus E, and we can discuss it. Okay, next point is since carbon loses its share in the electron pair, carbon acquires a positive charge and X means here oxygen. Oxygen will acquire a negative charge because of the electron negativity difference. This electromeric effect can occur in compounds like alkenes, aldehydes, ketones and nitriles. For example, okay, in the case of nitriles and in the case of aldehydes, in the case of ketones and in the case of alkenes, we can see what effect electromeric effect. So we are going to discuss about two types of electromeric effect. I already mentioned we can represent it as capital E, and the two types of electromeric effect is plus I effect and plus E effect and minus E effect. So let's discuss about the plus E effect. Here from the reaction itself, we can see that here the starting material or the compound that undergoing electromeric effect is alkene. Okay, CH2 double bond CH2, and then here H plus means it is a electrophile or nucleophile. It is an electrophile, and we can see that there is a shifting of electrons, right? Here the pi electrons will shift towards this carbon atom. You can write represent here CH2 double bond CH2. Okay, it's alkene. Now after the attack of attacking reagent, that is here it is proton. So proton is attacking. Then this double bond will shift towards, the pi electrons will shift towards this carbon atom. So what will be the charge? What will be the charge? After the shifting, what will be the charge? Shifting, we will get CH2 single bond CH2, but this will get negative charge, and this carbon will get partial positive charge, right? It's represented here. The left carbon will get partial positive charge and right carbon will get partial negative charge. This is because the electron that is pi electrons is shifted towards this carbon atom. Then we can see that this attacking reagent is attacking the carbon atom that accepted the electron pair. Understand?
അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? മനസ്സിലായോ? ഹിയർ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ആൽക്കീൻസ് ആണ്. ആൽക്കീൻസിൽ ഇലക്ട്രോമെറിക് എഫക്ട് നടക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന റിയാജൻസ് ഇലക്ട്രോഫൈൽസ് ആണ്. ഓക്കെ, പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോഫൈൽസ് ആണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോഫൈൽസ് എന്ത് സംഭവിക്കും? നേരെ പോയി ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് കാർബൺ ആണോ അല്ലെ ഏത് ആറ്റം ആണോ ആ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ആ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത ആ കാർബണിലേക്ക് അല്ലെ ആ ആറ്റത്തിലേക്കാണ് ആര് പോയി ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? അറ്റാക്കിംഗ് റിയേജന്റ് അല്ലെ. ദി അറ്റാക്കിംഗ് റിയേജന്റ് വിൽ bind to those atom which accept the electron from the pi bond. Okay, in that case we can say that that effect is called as plus E effect. Okay, so you can easily differentiate, like in the case always electrophiles will shows plus E effect, nucleophile will show minus E effect. So that's a point to remember. Okay, understand what is plus E effect? So we can move on to minus E effect. In the case of minus E effect, we can see here it occur in the case of, mainly in the case of carbonyl compounds. Look at here, C double bond O. Okay, so C double bond O, then the attacking reagent, we need an attacking reagent. Here it is Cn minus is the attacking reagent, and that Cn minus is what? It's a nucleophile. So Cn minus will attack. So what will happen? The pi electrons will shift towards this oxygen because oxygen is negative, electronegative compared to, more electronegative compared to carbon. Then what will be the case? You can see this carbon will get partial positive and this oxygen will get partial negative. Okay, then this Cn minus will attack where? This Cn minus will attack on the positive charge carbon, and this Cn minus will attack this carbon. This effect is known as minus E effect. This is because the attacking reagent is not attacking on the atom which accept the electrons. അതായത് ഈ മൈനസ് ഈ എഫക്റ്റിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന റിയാജന്റ് ഒരിക്കലും എന്താണ് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് കിട്ടിയ കോമ്പൗണ്ട്സിനല്ല കൊടുക്കുന്നത്. പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് വിട്ടുകൊടുത്ത ആറ്റത്തിലേക്കാണ് പോയി അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായോ? രണ്ടിന്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ? ഒന്നാമത്തെ വ്യത്യാസം എന്താണ്? വാട്ട് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ്? ഇലക്ട്രോഫൈൽ ആണെങ്കിൽ അറ്റാക്കിംഗ് റിയാജന്റ് എങ്കിൽ അത് മിക്കവാറും എന്തായിരിക്കും? പ്ലസ് ഈ എഫക്റ്റ് ആണ്. മീൻസ് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? മൈനസ് ഈ എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഈ ഇലക്ട്രോഫൈലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? അത് എപ്പോഴും എവിടെയേ പോവുള്ളൂ? പോസിറ്റീവ് ചാർജ് സ്ഥലത്തിലേക്കേ പോവുള്ളൂ. ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് പ്ലേസിലേക്കേ പോവുള്ളൂ. നിങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കിയാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും. ഇതിപ്പം ഈ ഓക്സിജൻ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആവണമെങ്കിൽ ഈ ഓക്സിജനിലേക്ക് ആര് വരണം? ആ ഷെയർഡ് പെയർ ഓഫ് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടേ? അപ്പോൾ ഓക്സിജനിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടത്തേക്കല്ല നമ്മളുടെ അറ്റാക്കിംഗ് റിയാക്ഷൻ പോകുന്നത്, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്ത ആറ്റത്തിലേക്കാണ് പോയത് അല്ലേ? അപ്പോൾ അതാണ് എന്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം? മൈനസ് ഇൻ്റെയും പ്ലസ് ഇൻ്റെയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. മനസ്സിലായോ? That's all about electromeric effect.